Hello students, welcome to Swapna physics classes. This is our part 2 lecture on refraction of light at curved surfaces from 10th class. From 10th class physics syllabus. In our last class we had discussed about part 1 up to derivation of curved surface formula. Video length ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ చాప్టర్ ని 2 లెక్చర్స్ గా డివైడ్ చేశాను. పార్ట్ 1 లో derivation of curved surface formula వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. And in this part 2 we are going to discuss about the lenses and its type, terminology related to the lenses, ray diagrams and image formation for lenses, lens formula and lens maker formula. We will complete this complete chapter in this part itself. Okay. And coming to the lenses, how a lens is formed. The lens is formed by the transparent materials when two surfaces are bonded together. Here the lens is formed by two surfaces. Whenever two surfaces are bonded together, and one of those surfaces must be a curved surface. One of those must be a curved surface and the other is a plane surface or a curved surface. అంటే ఇందులో టూ సర్ఫేసెస్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఒకటి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అయి ఉండాలి, ఇంకొకటి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకోవచ్చు లేదా ప్లేన్ సర్ఫేస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ అండ్ దోస్ ఆర్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్, బై కాన్కేవ్ లెన్స్, plano convex lens, plano concave lens, concavo convex lens. And coming to biconvex lens, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ని బాండ్ చేస్తున్నాం, అది కూడా కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, ఇదొక కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, ఇదొక కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్, ఇవి రెండింటిని కూడా మనం బాండ్ చేస్తున్నాం టు ఫార్మ్ ఏ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు బైకాన్కేవ్ లెన్స్, two concave curved surfaces are bonded together to form a concave lens. ఇక్కడ చూడండి, మనకి లైట్ రే ఈ డైరెక్షన్ లో ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, ఈ డైరెక్షన్ లో ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఈ డైరెక్షన్ లో లేదా ఈ డైరెక్షన్ లో ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్. ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఒకటి ప్లేన్ సర్ఫేస్ అయి ఉండాలి, ఇంకోటి వచ్చేసి కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అయి ఉండాలి. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ప్లేనో కాన్కేవ్ లెన్స్. ప్లేనో కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఒకటి ప్లేన్ సర్ఫేస్, ఇంకోటి కాన్కేవ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. దీస్ టూ ఆర్ బాండెడ్ టుగెదర్, రైట్. కమింగ్ టు కాన్కేవో కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఒకటి కాన్కేవ్ సర్ఫేస్, ఇంకోటి కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే and this will be the direction of the incident ray. Okay. And coming to terminology related to lenses. First one is center of curvature. What is center of curvature? The center of the sphere which contains the part of the curved surface. మన రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ లో కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? we had extended the curved surface to form a sphere, right? In the same way ఇక్కడ కూడా లెన్సెస్ లో మనకి టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, అవునా? నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ బైకాన్వెక్స్ లెన్స్. ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక స్పియర్ వచ్చింది, ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇంకో స్పియర్ ఉంటుంది మనకి, అవునా? ఇక్కడ మనకి టూ స్పియర్స్ ఉన్నాయి, ఈ టూ స్పియర్స్ కి కూడా టూ డిఫరెంట్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. There will be two different centers for these two spheres, right? These centers of the spheres acts as the center of curvatures for the curved surfaces, right? For this curved surface, this will be the center of curvature C1, and for this curved surface, this will be the center of curvature C2. Okay na? అంటే లెన్సెస్ కి మనకి డబుల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటికి ఏమవుతుంది, టూ center of curvatures ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ది లెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లెన్స్. మళ్ళీ నేను బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటాను. ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లెన్స్. Geometrical midpoint for this lens is known as the optic center, which is denoted with P. What is the principal axis? The line which joins the center of curvatures. The line which joins the center of curvature C2, C1 and the optic center. Okay, the line which passes through center of curvature C2 and the optic center and the center of curvature C1
is known as the principal axis. This is the principal axis for this lens. Okay. And coming to radius of curvature. What is radius of curvature? It is the distance between the center of curvature and midpoint of the lens. Not the curved surface. Not a curved surface. It is the midpoint of the lens. Nothing but the optic center. Okay. It is the distance between the optic center to the center of curvature. This is C1. And for this curved surface, this will be the center of curvature, and the radius of curvature is R1. This is the radius of curvature. It is the distance between the optic center and the center of curvature. Okay. And on this side we have one more radius of curvature for this curved surface. Okay. If we have the center of curvature at this point, the distance between the center of curvature and the optic center is the radius of curvature for this curved surface. It is denoted with R2. And coming to focal point or focus. What is a focal point or a focus? When a parallel beam of light incident on a lens, I am taking a convex lens, biconvex lens, and this is the principal axis. If this is center of curvature C2 and this is center of curvature C1 and this is the optic center for this lens, I am considering the parallel beam of light here. I am just considering the parallel beam of light. When the parallel beam of light incident this lens, what happens? After refraction, they converges to a point on the principal axis. ఏమవుతున్నాయి ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాతకి ఈ రేస్ ఏమవుతాయి రిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? They will converge to a point on the principal axis. This is the principal axis, right? And these rays after refraction meet at a point on the principal axis. Okay, this point is known as focus point, focal point or focus. Okay, this is for convex lens. దేనికి నాన్న కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత అన్ని రేస్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి, దట్ టు ఆన్ ఏ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఏమంటాం మనం? ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం, విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ ఎఫ్. కమింగ్ టు కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఏమవుతుంది? రేస్ డైవర్జ్ అవుతాయి నాన్న. ద రేస్ ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ విల్ బి డైవర్జ్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ C2, దిస్ ఇస్ C1, దిస్ ఇస్ ద optic center and this is the principal axis for this concave lens. Okay, and I am considering the parallel beam of light which are incidenting this concave lens. Okay, and after refraction what happens? The rays will get diverged అంటే ఏంటి నాన్న? ఒకదాని నుంచి ఒకటి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. They won't meet at point. ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వట్లే, డైవర్జ్ అవుతున్నాయి. And if you extend the refractor rays on the other side, what happens? They will meet at a point on this principal axis which is known as focal point or focus. Okay na? Convex lens కేమో కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి రేస్ రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత. ఇక్కడ రిఫ్రాక్టర్ రేస్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఏమవుతున్నాయి? డైవర్జ్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకే, సో ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ the refractor rays seem to emanate from a point on the principal axis. Refractor rays ఏమవుతున్నాయి? ఒక పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మనకి. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఈ పాయింట్ మనం ఫోకస్ పాయింట్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఫోకల్ లెంత్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ అండ్ ది ఫోకల్ పాయింట్. ఓకే, ఐఎమ్ taking a convex lens. If this is f1 and this is c1, if this is f2 and this is c2, okay, చూడండి నాన్న, లెన్స్ కి ఒకవేళ లెన్స్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఉన్నా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉన్నా మనకి 2 ఫోకల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి నాన్న లెన్స్ కి. ఓకేనా? అండ్ 2 ఫోకల్ లెన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోకస్ అండ్ ది ఆప్టిక్ సెంటర్. దిస్ ఈస్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ we have. This focal length is the distance between the focus and the optic center, which is denoted with f1 for this curved surface. And for this curved surface,
this will be the focal length f2, the distance between the focus and the optic center. Okay, and how to represent a lens? Every time manaki biconvex lens, concave lens అని ఇలా డ్రా చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది మన ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ లో ఇలా డ్రా చేసి ఒక ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాం, రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం ఒక సింబల్ తోటి లెన్సెస్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఏ biconvex lens, okay, and we will represent this biconvex lens using this symbol. ఈ సింబల్ ని యూజ్ చేసి మనం biconvex lens ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ కనుక ఇది ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏమవుతుంది, యూ విల్ అబ్జర్వ్ ది షేప్ ఆఫ్ దిస్ biconvex lens, అంతేనా. అండ్ concave lens is represented using this symbol. ఈ సింబల్ ని యూజ్ చేసి concave lens ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ concave lens. This is the symbol used for concave lens and this is the symbol used for convex lens. And from now to draw the ray diagrams we are going to use these symbols only. And coming to the next topic, ray diagrams. How to draw the ray diagrams? To draw ray diagrams we have to consider that lens as a single surface. Lens ni manam single surface ga consider chestam. దాని యొక్క థిక్నెస్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. లెన్స్ యొక్క థిక్నెస్ ఫర్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్, this will be the thickness, right? And we are considering this as a single surface and we are just neglecting the thickness of the lens. Okay, and coming to the ray diagrams, first one is ray passing through the principal axis. Ray passing through the principal axis. నేను ఏం చేస్తా, ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుంటా, కాన్కేవ్ లెన్స్ తీసుకుంటా. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా నేను part 1 లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. జస్ట్ గో త్రూ దట్ లెక్చర్. అండ్ రే పాసింగ్ త్రూ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ will not deviate from its path. Okay, అంటే చూడండి, the principal axis will be along the normal only, right? Principal axis along the normal ఏ ఉంటుంది కదా, తెలుసా మీకు ఇది? Here we have C2, here we have C1. This is a convex lens. Okay, the line which joins the surface of the lens and the center of curvature is known as the normal at this point for this lens, right? So the principal axis is passing through the normal for this lens. Therefore the ray which passes through the principal axis and incident this lens will not deviate from its path. It will pass through the principal axis only after refraction. Refraction తర్వాత కూడా ఏమవుతుంది, ఈ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ గుండానే పాస్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా. అండ్ కమింగ్ టు concave lens. The ray which is passing through the principal axis will not deviate. That means if this is the incident ray for this concave lens, after refraction what happens, the ray will not deviate, it will pass through the principal axis only. And coming to the next ray diagram, ray passing through the optic center. The ray which is passing through the optic center also will not deviate from its path. Deviate అంటే ఏంటి, బెండ్ అవ్వదు. will not deviate అంటే ఏంటి, బెండ్ అవ్వదు. ఓకే, deviate is nothing but bending. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, it is not deviating అంటే బెండ్ అవ్వట్లేదు. According to Snell's law. This is also according to Snell's law. Snell's law నేను part 1 లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒకసారి ఆ లెక్చర్ వినండి. I'm taking a convex lens and if this is the principal axis for this lens, okay, and the ray passing through the optic center, this is the optic center for this lens, and the ray which is passing through this optic center will not deviate. After refraction also it passes through the optic center. Okay, deviate అవ్వదు అంటే బెండ్ అవ్వకుండా
straight గా travel అవుతుంది, straight గా pass అవుతుంది. ఓకేనా? And for a concave lens also, the ray after passing through the optic center, the ray which is passing through the optic center will not deviate. Okay, it will not deviate, it just passes through the optic center only, it will not bend, okay. And coming to third one, ray passing parallel to the principal axis. The rays which are passing parallel to the principal axis. I am taking a convex lens and this is the principal axis. We have here f2, c2, f1, c1. The rays which are passing parallel to the principal axis. I am considering the rays which are passing parallel to this principal axis. Okay. After refraction, what happens? They will meet at a point. They will meet at a point on this principal axis. That point is known as the focal point. Okay. And for concave lens, and coming to concave lens, the rays which are moving parallel to this principal axis will be diverged. ఏమవుతున్నాయి? రేస్ ఒకదాని నుండి ఒకటి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి, రైట్? They are not converging, just they are diverging. Okay, if you extend these refractor rays on the other side, you will observe that they are meeting at a point on the principal axis, that is the focus point. Okay, నేను ఇనిషియల్ అంటే ఈ లెక్చర్ స్టార్టింగ్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది. ఓకే. And coming to ray passing through the focus, I am taking the convex lens. This is the convex lens and this is the principal axis. Here we have focus f2, c2 center of curvature, focus f1, c1 center of curvature, and this is the optic center p. And the ray which is passing through the focus. At focus, I am considering a point object, and from this point object, the rays are incidenting this convex lens. After refraction, what happens? They will move parallel to the principal axis. After refraction, these rays will move parallel to this principal axis of this lens. And coming to concave lens. This is the focus f2, c2 center of curvature, f1 focus, c1 center of curvature, and this is the optic center. Okay na? So ఈ కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఏమవుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. మనకి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తాయి అంటే ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ డైవర్జ్డ్ రేస్ ఇనిషియల్లీ. ఓకేనా? వీటిని కనుక మనం ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి, ఇంకో సైడ్కి ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైన ఒక పాయింట్ నుంచి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తాయి, దట్ టు ఫ్రమ్ ఏ ఫోకస్ పాయింట్. ఓకే, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద రేస్ which are coming from the focus. And after refraction, what happens? They will move parallel to the principal axis. This is for convex lens. This is for concave lens. And coming to the formation of the image by the lenses. Okay, when the object is placed at infinity. And where will be the image formed for this object? Let's see. I'm taking a convex lens and this is the principal axis for this convex lens. This is focus f1, center of curvature c1, focus f2, center of curvature c2, and this is the optic center. Okay, see, when the object is placed at infinity, okay, the distance between the object and the surface of the lens is infinity. Okay, then the rays which are coming from the large distance will appear to move parallel to each other. Okay, infinity నుండి వచ్చే రేస్ ఎట్లుంటాయన్నా ఒకదానికొకటి parallel గా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో హియర్ whenever we place the object at infinity, the incident rays will be
parallel to each other. And after refraction, what happened? The parallel rays after refraction will meet at a point on the principal axis, and this point is the focus point. Okay, this is for convex lens. And one more thing, I forgot to explain you one more point, that is image formation ki manam eppudaina kuda two rays ni consider cheyali. We have to consider two rays. మనం రే డయాగ్రామ్స్ గీసాం కదా, అందులో ఎన్ని రే డయాగ్రామ్స్ గీసాం? నన్ను టోటల్ 4 రే డయాగ్రామ్స్ గీసాము. అందులో మనం 4 రేస్ యూజ్ చేసాం, 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేస్ యూజ్ చేసాం. సో ఈ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేస్ నుంచి మనం అట్లీస్ట్ 2 రేస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ప్యారలల్ రేస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రే, దట్ టు ప్యారలల్ రే to this principal axis. Okay, and coming to concave lens. Concave lens ki only two possibilities unnai nana. There are only two possible positions for the formation of the image for concave lens. Okay na? One is when the object is placed at infinity. When the object is placed at infinity, the incident rays will be parallel rays. And after refraction they will get diverged from each other. Okay, if you extend these refractor rays on the other side, they will meet at a point on the principal axis, which is known as the focus point. And coming to when the object is placed beyond the center of curvature on the principal axis. If this is a convex lens and this is the principal axis, this is focus f2, center of curvature c2, focus f1, center of curvature c1. Okay, this is the optic center P. When the object is placed beyond the center of curvature, here I am placing the object beyond the center of curvature. And for formation of image we have to consider two rays. I am taking a ray which is parallel to the principal axis. I am considering a ray which is parallel to this principal axis, and this is ray R1. I am considering one more ray which is passing through this optic center, ray 2. Okay, and after refraction this parallel incident ray will pass through the focus, and the refractor ray which is passing through this optic center will not deviate, it will not bend. Okay, and therefore these two rays after refraction meet at this point. Therefore we will have a image at this point, and this image is inverted and diminished, and it is a real image. Real image ante enti nannu ఆబ్జెక్ట్ ఒక సైడ్ ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఇమేజ్ ఇంకో సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ రియల్ ఇమేజ్. అండ్ దేర్ ఈజ్ నో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్కి ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు. బియాండ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్లేస్ చేస్తే కాన్కేవ్ లెన్స్కి ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ పాసిబిలిటీస్. ఒక పాసిబిలిటీ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. I am taking a convex lens. This is focus f2, center of curvature c2, center of curvature c1, and focus f1, and I am taking a object at the center of curvature. This is object at the center of curvature. For the formation of image I am considering two rays, ray R1 and ray R2. One of the rays parallel to the principal axis, the other ray is passing through the optic center. Okay, after refraction this parallel ray will pass through the focus, and this ray which is passing through the optic center will not deviate. Therefore we will have a image at the point
at the point C1. Actually, we will have an image at C1, at point C1, and this image is of the same size of the object. The image formed here is of the same size, of the same size of the object, same size of the object, and it is inverted, and it is a real image. It is a real image. Okay, and coming to the next one, when the object is placed between center of curvature and the focus. I am taking a convex lens. This is the principal axis, F2, C2, F1, C1. When the object is placed between center of curvature and the focus, that means we have the object here. We are placing the object here at this point, and consider two rays. One is parallel to the principal axis, one is parallel to the principal axis. Diagrams neat ga levanukondi manaki image correct ga form avadu, confuse avutaru. Okay, this will pass through the focus. After reflection, it will pass through the focus, and I'm considering one more ray which is passing through the optic center, which is passing through the optic center. Okay, they will meet at some point beyond the center of curvature. Beyond the center of curvature, they will meet at some point, and therefore here at this point we will have the image for this object, and this image is enlarged image. చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ సైజ్ పెద్దగా ఉంది. సో ద ఇమేజ్ is enlarged one and is inverted. We have an inverted image and a real image. This image is a real image, and for this position of the object we will have the image formation for the concave lens also. Object center of curvature ki focus ki మధ్యలో ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనకి concave lens కి కూడా image form అవుతుంది. And where will be this image is formed? Let's see. I'm considering a parallel ray. For concave lens, what happens after incidenting this ray will get diverged. The refractor ray will get diverged, and the ray which is passing through the optic center will not get deviated. Okay, if you extend this refractor ray on the other side, what happens? It will meet the point on the focus. It will meet a point at the focus on this principal axis. Therefore here you will have the image. That means the image is formed in between optic center and the focus. It is smaller than the object. That means it is diminished. The image formed is diminished, and the image will be formed on the same side of the object placed. Therefore it is a visual image. It is a visual image. And coming to the next one, when the object is placed at the focal point, where will be the image formed? Let's see. I'm taking a convex lens, and this is the principal axis for this convex lens. Focus F1, center of curvature C1, focus F2, center of curvature C2, and the object is placed at this focal point. I'm considering two rays. One is a parallel ray and the other is a ray which is passing through the optic center. And after refraction, this parallel ray will pass through the focus point. If you observe carefully, the refractor rays, both the refractor rays are parallel to each other. That means these rays will meet at infinity. Okay, these rays will meet at infinity. Therefore the image formed is at infinity. The image is formed at infinity, and it is an enlarged image.
enlarged image, and it is a inverted image. We will have an inverted image and it is enlarged one, and the image is formed at infinity when the object is placed at the focal point. Okay, and coming to object placed between focus and the optic center. Again, I am considering a convex lens. I am considering a convex lens. This is the principal axis for this convex lens. Focus f2, center of curvature c2, focus f1, center of curvature c1. This is the optic center. When the object is placed between this focus and the optic center, where will be the image formed? Let's see. I am taking the ray which is parallel to this principal axis. After refraction, it will pass through the focus. Okay, and again I am taking one more ray which is passing through the optic center, If you observe carefully, both these rays are not meeting at a point on this side. Therefore, what I am doing, I am just extending these refractor rays on the other side. I am just extending these rays on the other side of this lens. Therefore, they will meet at a point on the other side. At this point, we will have the image formed. At this point, we have the image. Okay, if you observe carefully, if you compare both these, the object is smaller than the size of the image, right? That means the image formed is a enlarged one and is erect. Inverted కాదు, it is not inverted. Erect అంటే ఏంటి? Not inverted. And it is a visual image. Visual image అంటే ఏంటి? Image same side form అవడం. It is a visual image. Object ఏ సైడ్ అయితే ప్లేస్ చేస్తామో ఆ సైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని విజువల్ ఇమేజ్ అంటాం. ఓకే, and this phenomena, that is when the object is placed between focus and the focal point. This phenomena is used to construct microscopes. Microscopes construct చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నాన్న ఈ ఫినామినా. మనం అంటే మనం ఏం చేస్తాం, మైక్రోస్కోప్లో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం? It is placed very close to the lens. In microscope, the object is placed very close to the lens, right? That is, the object is placed in between focus and the optic center. Okay, and the image formed will be magnified whenever the object is at the distance less than the focal length. Okay na, ఈ focal length కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఫోకల్ లెంత్ కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. మైక్రోస్కోప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? స్మాలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూడడానికి యూజ్ చేస్తాం మైక్రోస్కోప్ని. అంతేనా? స్మాలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూడడానికి మైక్రోస్కోప్స్ యూజ్ చేస్తాం. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చూడడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా మైక్రోస్కోప్, రైట్. And our next topic is lens formula. We are going to derive the lens formula. For this purpose, I am considering a convex lens. And if this is the principal axis for this convex lens, here we have f1 focus point, f2 focus point. And this is the optic center. I am considering an object at this position beyond this focus point. I am taking it as O prime. For the image formation, we have to consider two rays. The ray which is parallel to this principal axis, I am considering the ray which is parallel to the principal axis, and one more ray which is passing through the optic center. This ray will pass through the focus point after refraction, and this ray will not deviate. Okay, therefore these two rays are meeting at this point, and here we will have the image. Here at this point we will have the image, and I am taking it as I
I prime. I prime. Now from the figure, I am taking this point as P prime on this convex surface. This ray is incidenting at this point P prime. Now from figure P prime F. P prime F. Observe carefully. P prime F. The triangle P prime F and the triangle F1. This is F1. F1 I prime. P prime F and F1 I prime are similar triangles. Similar triangle means the corresponding sides of the triangles are in proportion to each other. Therefore, from figure, this P prime by I prime is equal to P prime by I prime is equal to F1 by F1I. F1 by F1I. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్లో అక్కడ కూడా మనం ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాం, మిర్రర్ ఫార్ములా. అక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే ఏంటో. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. బట్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ F1I, this F1I is equal to, I'm taking here, this is F1, here we have I, and this is optic center P. To find out this F1I, what I'm doing, I'm just subtracting this PF1 from PI. Okay, this F1I is equal to PI minus PF1. Okay, now substitute this equation, this F1I in equation 1. Therefore, this equation 1 will be equal to P prime by I prime, which will be equal to PF1 by PI minus PF1. PI minus PF1. Just keep it in a box. This is equation number 2. This is equation number 2. And from figure only, I am taking here once again. And from figure, the triangle O prime P and triangle PI prime. PI prime are similar triangles. O prime P and PI prime are again similar triangles. Therefore, we have O prime by I prime is equal to PO by PI. Okay, O prime by I prime is equal to PO by PI. But from figure, as OP parallel to O prime P prime, this O prime O will be equal to P prime. Now substitute this O prime in this equation. Okay, therefore we have P prime by I prime is equal to PO by PI. This is equation number 3. This is equation number 3. Now from equations 2 and 3. From equations 2 and 3, what is the equation number 2? We have P prime by I prime. P prime by I prime. P prime by I prime is equal to PF1. I'm rewriting this equation number 2 here. PI by PI minus PF1. This is equation number 2, right? So from these two equations, if you observe carefully, the LHS of both these equations are equal. Therefore, we can write these equation number 2 and 3 as, you can equate these equation numbers 2 and 3 as LHS are equal. Therefore, we have PO by PI is equal to PF1 by
Pi minus Pf1. Okay, now you just reverse this equation అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లోకి డినామినేటర్ ని న్యూమరేటర్ లో రాయండి. ఓకేనా, you just reverse this equation. On reversing this equation and rewriting this equation, you just rewrite the above equation as reverse చేసి రాయండి. PO by PI కాస్త ఏమవుతుంది, PI by PO. This will be equal to PI minus PF1 by PF1. Okay, and this equation can be written as PI by PO is equal to PI by PF1 minus PF1 by PF1 minus PF1 by PF1. If you cancel this, what you have here you will have minus 1, right? Now you just divide this equation, you just divide this above equation with pi తో డివైడ్ చేయండి. above equation మనకి ఏమొస్తుంది, 1 by PO 1 upon PO, ఎందుకంటే pi by pi క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమొస్తుంది మనకి 1 by PO. this will be equal to మళ్ళీ pi by pi క్యాన్సిల్ అయితే ఏమొస్తుంది, 1 by PF1 minus 1 by pi, right? Now you just bring this minus 1 by pi towards left hand side. Therefore we have 1 by PO, ఈ మైనస్ సైన్ కాస్త లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ సైన్ అవుతుంది, ప్లస్ 1 by pi. this will be equal to 1 by PF1. Now I'm considering this as equation number 4 using sign convention. sign convention తెలుసు కదా మీకు, నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. using sign conventions, sign convention అంటే ఏం లేదు, I will explain here once again. if the incident ray direction is in this direction, okay, and you have to measure the distances always from the optic center. if you measure the distances from the optic center in the incident ray direction, you have to take plus sign. opposite direction లో తీసుకుంటే negative sign. okay, and above the principal axis you have to plus sign, below the principal axis you have to take minus sign. okay, and from figure what is PO? PO is the object distance. so figure observe చేయండి, PO is the object distance. okay, and the incident ray direction is in this direction. మనకి ఫిగర్ లో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది నాన్న, ఫిగర్ ఒకసారి చూడండి. ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం, మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ సైన్ తీసుకుంటాం. therefore this PO is equal to minus u. ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ ఏముంది, PI అంటే ఏంటి, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. అవునా, అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో మనం మెజర్ చేస్తున్నాం, ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ లోనే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం మనం. PI is the image distance which is equal to V. and coming to PF1 ఇక్కడ ఉన్నాను, F1 ఎక్కడ ఉంది, మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది F1. అవునా, ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ లోనే మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ PF1 ఏంటి, యాక్చువల్లీ PF1 is the focal length. this PF1 is equal to plus F. ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసాం కాబట్టి ప్లస్ సైన్ వస్తుంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఆపోజిట్ టు ది ఇన్సిడెంట్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి మైనస్ సైన్ వచ్చింది. నౌ యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాన్న మనకి, హియర్ వీ హ్యావ్ 1 by minus u plus 1 by v equals 1 by f. అంతేనా, సబ్స్టిట్యూట్ చేశారా మీరు, ఒకసారి ట్రై చేయండి. now I'm just rewriting this equation as 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. this is the lens formula. అంటే ఇదేనా, this lens formula gives us the relation between focal length, object distance and the image distance. okay, this is the lens formula.
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకొని లెన్స్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, లెన్స్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం కదా. మరి కాన్కేవ్ లెన్స్ కి కూడా ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ sign convention. Okay, this lens formula can be used for any lens by using sign convention. Sign convention use చేసి ఏ lens కైనా ఈ lens formula యూజ్ చేయొచ్చు. By using sign convention you can use this lens formula for any lens. Okay, coming to our next topic, lens maker formula. We are going to derive the lens maker formula. For this purpose I am going to construct a convex lens. Here I just consider the convex lens which is having two surfaces, surface 1 and surface 2. This convex lens is surrounded by the air and the refractive index of the air is Na. The refractive index of this convex lens is Nb. I am taking the principal axis for this convex lens. And for this curved surface, this will be the center of curvature, and for this curved surface, this will be the center of curvature C1 and this is C2. Okay, for this surface 1 center of curvature is C1, for this surface 2 center of curvature is C2, and this will be the radius of curvature R1 and this is the radius of curvature R2. Listen carefully, మీకు ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైతేనే ప్రాబ్లం డిరైవ్ చేయగలరు. ఓకే, and here we will have the focus point F2 and on this side we will have the focus point F1. Here we will have F2, here we will have F1. Now I am placing an object at point O. ఇది రబ్ చేస్తాను నేను. At point O I am placing the object and it is a point sized object. I am taking a ray, incident ray, which incidents this curved surface 1. See, this we have two different mediums here. One is the air medium and the other is a transparent surface medium. Okay, here we have a glass medium and this is a air medium. The ray is passing from rarer medium to denser medium. First one is the ray is passing from rarer medium to denser medium. Whenever a ray passes from rarer medium to denser medium, the ray will move towards the normal. After refraction, the ray will move towards the normal. And at this point, for this curved surface, what is the normal, Nana? At this point, this is the normal, right? This is the normal. And after refraction, what happens? This ray will move towards the normal. This is the refractor ray. Okay, if you extend this line on this side, what happens? You will have the image at this point. I am considering this point as Q. We will have the image at this point. Okay, for surface 1. Now using the formula, we had derived the formula for curved surfaces, right? We had derived the formula for curved surfaces and it is N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. ఈ ఫార్ములా గుర్తుందా మీకు? ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం. I'm using this formula here. Okay, and from this image for curved surface 1, what is the object distance? The object distance from the center of the pole is U and we are measuring in opposite direction to the incident ray direction. Therefore, I am taking it as minus U. Therefore, object distance U is equal to minus U. And this is the image distance, right? This is the image distance. I am taking it as X. Okay, now ఈ image distance X గా కన్సిడర్ చేస్తాను నేను. That is, in place of V, we have to substitute X and this is plus sign. Why? Because we are measuring in the direction of the incident ray. Okay, and the refractive index N1 is equal to Na, N1 is equal to Na and the refractive index N2 is equal to NB.
Now you just substitute all this in equation 1. Equation 1 lo substitute చేద్దాం ఇవన్నీ కూడా. Okay, what is the equation 1? We have, this is the equation 1, and n2 place లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? nb, v place లో x minus n1 is nothing but na by u is minus u కదా, which is equals to nb minus na by, and what is the radius of curvature? What is the radius of curvature? Here we have, for this curved surface, radius of curvature is r1. Radius of curvature is equal to r1, and we are measuring in the direction of the incident ray, therefore we have plus sign here. Okay, therefore you just substitute r1 in place of r1 substitute cheyandi r place lo. Okay, and this can be written as nb by x minus into minus plus na by u, which is equal to nb minus na by r. I am taking this equation as second equation. Okay, equations అన్ని కూడా మంచి బాక్స్ లో పెట్టేసేయండి. Now I am considering the second surface. What is the second surface we have? This is the second surface. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రే రిఫ్రాక్ట్ అయింది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ దగ్గర. అయితే ఇక్కడ రే ఎక్కడికి? టువర్డ్స్ ది నార్మల్ బెండ్ అయింది. ఈ రిఫ్రాక్ట్ అయిన రే టువర్డ్స్ ది నార్మల్ బెండ్ అయిపోయింది, అండ్ ఈ రే ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది, అంతేనా? సో ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి నాన్న? ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై దిస్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్. అవునా? సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అయింది రే రిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందా? ఆ ఇమేజ్ ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ నాన్న. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఫర్ సెకండ్ సర్ఫేస్ the ray is passing from denser medium to the rarer medium. The ray is passing from denser medium to the rarer medium. Antena? So whenever the ray is passing from denser medium to rarer medium, it will move away from the normal. It will move away from the normal, right? And for the second surface, what is the normal? At this point we have, this is the normal. అవునా? ఇక్కడ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ మూవ్ అవ్వాలి, అంటే మనకి ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మింగ్. ఫైనల్లీ మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఈ పాయింట్ ఐ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. అవునా? ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్? ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి నాన్న? ఫస్ట్ సర్ఫేస్ యొక్క ఇమేజ్ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న? ఎక్స్. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. అండ్ వేర్ విల్ బి హ్యావ్ ది ఇమేజ్? ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐ, రైట్? అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ వి. వీని వీగానే కన్సిడర్ చేస్తా. నౌ వాట్ ఈస్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n1 అన్న? వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n1? n1 is nb and refractive index n2 is na. Okay, and what is the radius of curvature we have for the second surface? This will be the radius of curvature. We are measuring in opposite direction to the incident ray, therefore it will be equal to minus r2 nana, minus r2. Now using this equation 1 only, okay, using equation 1, from equation 1 we have to substitute all these terminologies, that is n1 n2 r u v, ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈక్వేషన్ 1 లో. నౌ వి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. n2 ఏంటి నాన్న మనకుంది? n2 ఈజ్ na by v is v minus n1 ఏంటి నాన్న? n1 ఈజ్ nb by u is equal to x, అంతేనా? which is equal to n2 is na minus n1 is nb by radius of curvature is minus r2 nana. Radius of curvature ఏంటి? minus r2. Okay, now I'm just rewriting this equation as na by v minus nb by x, which is equal to, ఈ మైనస్ నేను
ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నా. న్యూమరేటర్లో రాసినప్పుడు ఏమైతే మనకి ఏమొస్తుంది -NA ఓకే, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ NB by R2. This is equation number 3 nana. Equation number 3. Okay, now add equations 2 and 3. You just add these equations. మనకి ఏమొస్తుంది నాన్న NB by x. నేను ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నా. NB by x ప్లస్ NA by u ప్లస్ NA by u ప్లస్ NA by v minus NB by x. This will be equal to right hand side ఏముంది మనకి NB minus NA by R1. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది నాన్న ప్లస్ NB minus NA by R2. Okay, if you observe carefully minus NB by x plus NB by x cancel అయిపోతే మనకి ఏముంది నాన్న NA by u plus NA by v. NA by u plus NA by v is equal to నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ NB minus NA ని కామన్ తీస్తున్నా. మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది ఇప్పుడు 1 by R1 plus 1 by R2. అవునా? Now you just divide this above equation with NA. NA తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాన్న మనకి NA by NA క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 by u మిగిలిద్ది. ఇక్కడ 1 by u ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ NA by NA క్యాన్సిల్ అవుతే 1 by v ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు NB by NA మైనస్ NA by NA is 1 అవునా ఇంటూ 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, this is the lens maker formula for convex lens. Convex lens యూజ్ చేసి డిరైవ్ చేసాం కదా ఈక్వేషన్ మనం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఓన్లీ. మరి ఎవ్రీ లెన్స్కి యూజ్ చేయాలి మనం. మనకి ఈక్వేషన్ ప్రతి లెన్స్కి యూజ్ చేసేలా డిరైవ్ చేయాలి. ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తాం యూజింగ్ సైన్ కన్వెన్షన్ we are going to derive the general formula using sign convention. We are going to derive the general formula. ఈ general formula ఏంటి చూద్దాం. Okay, so I'm just considering the image again. This is a convex lens and this is the principal axis. Here we have the object O, it is a point object, and this is the incident ray. Finally we have the image at point I, right? This is the refractor ray. అయితే మనకి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి నాన్న -u. ఎందుకంటే this we are measuring this object distance in opposite direction to the incident ray. అవునా ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏంటి +v. సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్లోనే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి +v వచ్చిందన్న. ఓకే, అండ్ ఫర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఫస్ట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ we will have R1 రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, మరి సెకండ్ కర్వేచర్కి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏమొస్తుంది నాన్న -R2 ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, నౌ యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్లో ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం నాన్న. సో మళ్ళీ ఇక్కడ రీరైట్ చేస్తున్నాను నేను ఈక్వేషన్ని. జస్ట్ రీరైటింగ్ ద ఈక్వేషన్ యాజ్ 1 by v plus 1 by u equals to NB by NA minus 1 into 1 by R1 plus 1 by R2. Using sign convention, we are going to substitute all these values in this equation. అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల అంటే సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఈక్వేషన్ రీరైట్ చేయడం వల్ల ఈక్వేషన్ ఏ లెన్స్కైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నౌ ద ఈక్వేషన్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1 by v. ఇక్కడ u ప్లేస్లో -u సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ -1 by u విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
NB by NA minus 1 into 1 by R1. R1 place లో R1 ఉంది మనకి. R2 place లో minus R2 ఉంది నాన్న. minus 1 by R2. Okay. And I am rewriting this NB by NA as NB by NA as NBA నాన్న. కాబట్టి నేను సింపుల్గా NBA రాస్తాను. NBA అంటే ఏంటి నాన్న? The refractive index of the lens with respect to its surroundings. అంతే కదా. NB is the refractive index of the lens, NA is the refractive index of the surrounding. కాబట్టి NBA ఏమవుతుంది? This will be the refractive index of the lens with respect to the surrounding. Okay. Therefore, finally we have the equation as 1 by V minus 1 by U is equal to NBA minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. This is the equation for any lens. This is the equation we have to use for any lens. Okay nana? And నేను సరౌండింగ్ మీడియం కనుక ఎయిర్ అనుకున్నాను అనుకో, if the surrounding medium is the air, if the surrounding medium of the lens is air, surrounding medium of the lens is air, then therefore this NBA can be written as N. Okay, this N is nothing but absolute refractive index. Okay, therefore 1 by V minus 1 by U is equal to N minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. And మనం ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం, మీకు గుర్తుందా? లెన్స్ ఫార్ములా 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Did you remember this equation? We just substitute 1 by V minus 1 by U as 1 by F. Okay, substitute చేస్తే మనకి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? 1 by F is equal to N minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. This is the final equation we have. This is the lens maker formula. You can use this equation for any lenses. ఏ లెన్స్ కైనా యూజ్ చేయొచ్చు. This is the lens maker formula. ఒకవేళ సరౌండింగ్ మీడియం ఎయిర్ అయితేనే మీరు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సరౌండింగ్ మీడియం ఎయిర్ అయితేనే. ఎయిర్ కాకుండా ఇంకేదైనా మీడియం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు? ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ 1 by V minus 1 by U ప్లేస్లో 1 by F సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. మీడియం కనుక ఎయిర్ కాకుండా ఇంకేదైనా అయ్యండి. ఓకేనా? And here I will end our lecture. Whoever didn't subscribe to my channel, please click on the subscribe button and also like the video and share with maximum number of people. Okay, thank you. Bye.